Okay, so good morning everyone, and your all classes recordings, the remaining are all are uploaded in the YouTube. You can access from there. Okay, now last day I think we stopped before series. From today we are going to start from series. So what is a panda series? Okay, a panda series is like a column in a table, and it is one-dimensional array holding data of any type. So pandas series is supposed to be column in a table. Okay. Pandas series is supposed to like a column in a table. It is one-dimensional array holding data of any type. So series may be one-dimensional, must be one-dimensional, and it can contains data of any type. For definition, you can take this note now just to write how to create panda series. Okay. So for that, simply import pandas as PD, then taking a variable name, square bracket open, 1, 7, 3, 5, 9. Okay. Now another variable you can take, let's suppose to be S is equal to PD dot capital S. Okay. SERIES and A. Then print small s. This is the smallest, this is capital S. So in this way, you can create your own series. This is the syntax. Import pandas as PD. Import pandas as PD. And then you are just getting a variable and import or upload your values. Then simply small s or taking a small variable, then the syntax is pd dot series. So what is the syntax for making series in Python, or what is the function is series itself, the name. It is the function in pandas module that will create series. Okay. Now one more thing is there. After series, you can get label. Okay. So what is a label? Label is something like the value are already specified. If there is not specified, that by default it is act as an index. Okay, so first value has index 0, second value start index from 1, as you know. So if there will be definition that what is a label, so this is the definition. If nothing else is there, is specified, the values are labeled with their index number. If nothing else is specified, the values are labeled with their index number. First value has index 0, second value has index 1, etc. This label can be used to access a specified value. So for when we going to work with the data set, whatever it would be like SQL file, like CSV file, sheet, SHEET sheet file, XLX file, Word file, whatever there will be values are there. So the label will be must necessary that if we do indexing, by default it will be 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. But if we try, we can also modify the indexing or modify the label. We will show it later. Or otherwise, you can do that when you just find out or searching any random position value or random position data will be there. You just mentioned the label number or specified the number where exactly you want to fetch out the data. So this is the whole process. Okay. Now how to create label. First of all, from here, if you find out label, so then you just write print
then small s in the third bracket 0. It will showcase you 1 because 1 is the 0 index position. So whenever you fetch out any 1 or 2 or 3, it will actually act as an index value or act as an index number. And according to that index number, which value is inserted in your database, in your data file, it will give out or it will fetch out. Okay. Now, this is simple syntax of labels. Now, how to create labels? That is the main question. Already labeled or act as an index, and it is already by default. This value is like 0. But how to create? So create labels. Create labels like with your own index argument. You can sorry with your own index argument you can create your own labels like with your own index argument we can name our own labels. So how can we do that? Simply import pandas as pd. Now next part will be random variable taking b is equal to 1 3 5 7 9. Then any random variable v is equal to pd dot capital series. Series will be created of b. Okay. Now, comma, mention index is equal to, in the double inverted comma, it can be x. How many is there? 5. So x, y, z, v, w. Okay. In this way, my label is done. Now simply print v. Now, if you can want to check the data, just print v. It will see that index value is changed. 0 with x, 1 with y, 2 with z, 3 with v, 4 with w. And in the other way, if you fetch the data of exact position, you just write print, then v and position indexed. Okay, just like here, suppose z. Okay. In the previous day, someone asked me, sir, how to edit the index. Okay. Yes, in this way we can index. Clear? Anyone have any query? Sir, Yes. sir, pd dot series তারপর ওটা বাই ইন্ডেক্স লিখেছে। No, no, no. B comma. ও আচ্ছা, তাই ভাবছি। ওকে ওকে স্যার, ঠিক আছে। First, we have to create index. Then this will be fetched. So today's topic start from series, how we can create series. In this way, we can create series. Then there will be labels. Labels is supposed to be the indexing value. In this way, we can fetch labels or index. Okay, series. And then obviously we can do one more thing, how we can create our own labels with our own index argument.
we can change name and we can name our own labels. So in this way, we can fetch after creating series the labels. Take 3 notes for series, label, basics, and create labels. Yes, sir. Done. Done? Yes, sir. Okay. Now, next part will be key value object as series. Means the dictionary type values like series. Okay. So key or value objects as series. So we can also like dictionary type data, we can use it for series. So how we can do that? Import pandas as PD, then simply b is equal to name. Okay, so like mm, emp id 401 comma emp name
T Vasu, EMP salary 12,000. Okay. Now taking another variable, let's suppose V1 PD dot series P, print V1. In this way, we can use the dictionary type data into making series. Okay. And here we can also obviously we can change the values or labels. Like how we can do that? Simply mentioned like in this way. Okay, print v1. This is all the series creation with the data. You can mention series creation with value object. Now there will be how we can change just like that. You can do v2 is equal to pd dot series, name the variable that is b, okay, comma index, and in a third bracket, then you have just mentioned the name emp id, simply id, comma, then there is emp name, simply name, comma emp cell, then it will be like cell, that bracket close, first bracket close. Now print v2. Before changing, if you have to fetch, okay, before changing, if you have to fetch, you have to just like print, then emp id, this value or this key components you have to be fetched. But after changing the name index or index name, see, this will be the id, this will be the name, this will be the salary. In this way you have to change, or you have to ask like print okay, my, this is the v1 and then this is the v2. So v1 index emp id before changing the index. Now, if you have to fetch print v2 id after changing the index. So in this way, we can use the key value objects as series or series making. Any query? Any question? Sir, please. Take a note, and we will move on to data frame.
Done. হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। सही जी। Okay. Now comes to the next part, that is data frame. Okay, so what is the data frame? Like how we can do it. Okay, okay. And there are one more things, uh, just to aware of you, making series from NumPy NDRs. Okay, before data frame, just look into it. Simply when you use import NumPy and pandas both, you have to be import both things, import pandas as BD, import NumPy as NP. After that, if you can create, see, if you can create array, and simply with the syntax, you make this array into series. Like the example, import pandas as PD, import NumPy as NP, variable D1 is equal to NP dot array here 1, 2, 3, then print D1, it will create 1D array. Now D2 is equal to PD dot series S is capital D1, print D2. It will create series. So now how we can create arrays to pandas series. This is the syntax. Quick note of is this syntax. Quick note. In between with it, I am also like mentioning how to create a list or how to create series from list. Okay, list to series. So simple list like L1, and you all know list is denoted with this thing. If we mentioned the theoretical or not alphabetical order or the string values, then you have to mention the inverted comma. If you don't use it, you just simply use the number. So I'm using number 1, 2, 3, 4, 5. If you use the data type of the string values or alphabetical order, you can simply added the inverted comma. Now L1 is this, S1 is equal to same syntax, PD dot series in the bracket, the variable name where you store it, print L1. So this is list from series, NumPy arrays from PD series. Okay, so next, like, and obviously you can change the index. Okay, I am not again using seeing this how to change. See, this is already after NumPy arrays to series. If you converted, then simplex indexing, what I said you, what I told you, PD dot series
then the variable name, comma, index, mention the index, and in the third bracket, your own choiceable index. Okay. And obviously this function, this index function is very much important to create your own series. Make a note, quick note of it. Now we can use the data frame. Done? হ্যাঁ করলাম হয়ে গেছে Okay. হয়ে গেলে জাস্ট একটু রেসপন্স করে দিও যে স্যার ডান। ওকে। হ্যাঁ স্যার Now comes to the next point, that is data frame. Series done, label done. Now it is data frame. Already I am showing something data frame, how to create data frame. Just a single line, but actually what is a data frame? Data frame is supposed to be like data sets in pandas, or suppose multi-dimensional table. Okay, data sets in pandas, or you can say the multi-dimensional tables that are called data frame. Okay, multi-dimensional table that are called into data frame. Series is like a column and data frame is like a whole table. Just remind that series is like a column and data frame is the whole table. So if define is there, data frame, data sets in pandas are usually multi-dimensional tables.
called data frame. Very much remind, series is like a column and data frame is like whole table. This is the basic input, or you can say this is the basic information about data frame. Now the next part is how to create data frame with two series. Okay, two series how to create data frame. স্যার Yes, স্যার মাল্টি ডাইমেনশনাল তারপর ওটা কি লেখা আছে? multi-dimensional tables called ওকে data frame. ওকে থ্যাংক ইউ। Okay, so first import pandas as PD, then variable take dd1. This is a series way, key value objects type or data type you can say, and suppose e, okay, id. This is not ed, this is id. Okay, id. And in the first bracket, as it is already series, we are creating series before. Now this is type of series that will be used for the data frame. Id like 101 comma 102 comma 103 comma cell for salad. Okay, 5,000, 7,000, 9,000. Okay, bracket closed. Now taking another variable, that is v1 is equal to pd dot, for the data frame function what I am told, d is capital, data frame d1. Now print v1. Okay, so what is this? This is creating data frame from two series. Creating data frame from two series. Take a note quickly.
ডান। হ্যাঁ স্যার, 1 মিনিট। স্যার একটু দাঁড়ান। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তোমাদের মধ্যে একজন অবশ্য কিন্তু মানে রান করিয়ে নিও, ঠিক আছে? মানে ডাইরেক্টলি তোমরা নোটে, জুপিটার নোটে নোট লিখে কেউ একজন, অন্তত একজন রান করিয়ে দেখো যে ঠিকঠাক কোডটা হচ্ছে কিনা বা সিনট্যাক্স রান করছে কিনা। আমি স্যার এইটা করছি, এই এখন যেটা করা যায়। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ আমি ওটাই বলছি তোমাকে, যাই নোট আমি সিনট্যাক্স আচ্ছা স্যার, লেখাচ্ছি সেগুলো একজন অন্তত রানটা করে দেখো, তাহলে সুবিধা হয়। স্যার আমরা রান করিয়ে নিই, মানে কখনো ওকে কোনো প্রোগ্রামের পরে রান করিয়ে নিই। ওকে ওকে। নাও নেক্সট টপিক ইজ লোকেট রো। সো তোমরা এটা দেখতে পেলে যে ডেটা ফ্রেম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি some kind of combination of rows and columns, and obviously you can say a table. So how we can fetch the different things with this pandas function, how we can fetch the exact location. ওকে, সো আমি এখানে আর রিপিট করছি না, মানে ইম্পোর্ট পান্ডাস এস পিডি আগের যে ফাইলটা বা আগের যে নোটটা ছিল তার সাথেই কিন্তু কন্টিনিউ হবে। ওকে, প্রিন্ট, আচ্ছা আমাকে একটু ভ্যারিয়েবল নেমটা বলো তো, ভ্যারিয়েবল নেম দুটো কি ছিল? স্যার D1 আর V1 ছিল। D1 আর V1। ওকে, সো প্রিন্ট, then you can say D1 dot LOC. By default indexing starts from 0, log function. So whenever you do, okay, 1 minute, it is not D1, it is V1, because D1 the data is not content into data frame. So print V1 dot LOC, and in the third bracket, this is like index. By default, it is 0, starting from 0. Now, one more thing I am giving you, print V1 dot LOC, third bracket start, inside the third bracket 0, 1, close, again the third bracket, then first bracket. Can you tell me what is the difference between these two? Anyone? Can you tell me the difference between these two? স্যার ফার্স্টে লুক, বলো। স্যার জিরো এখানে ইন্ডেক্সের ব্যাপারে বলতে চাইছে, হ্যাঁ, আর পরেরটা যেটা বলছে সেটা বলছে স্টার্টিং 0 আর এন্ডিংটা 1। স্টার্টিং 0 এন্ডিং 1, মানে আমি তো এখানেও এটা করতে পারি। Then what is the difference? আর এটা মনে হচ্ছে ওই D1 ভ্যারিয়েবল আইডি, ওই প্রথমটা ডিনোট করছে আইডি, আর 0,1টা হচ্ছে স্যালারির, মানে ওই 7,000-এর ভ্যালুটা। জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হোয়াট টাইপ অফ অ্যান্সার
is getting or fetching out by this. এই সিনট্যাক্সটা যখন আমরা ইউজ করছি, সিম্পলি রিটার্ন রেজাল্ট as panda series. Though you work with data frame, but when you fetch using log function, what exactly in that place the value are, সেটা আমাকে সিরিজ অ্যান্সারটা দেবে, কিন্তু সিরিজ ওয়াইজ দেবে, মানে কলম ওয়াইজ দেবে, সিঙ্গেল কলম ওয়াইজ ভ্যালু দেবে। ওকে, বাট if you want that answers will be looking like a data frame, then this will be the syntax. তোমরা কোয়েরি রান করালেই বুঝতে পারবে। So what is the difference? Difference is when we do with LOC 0,1, simply LOC 0,1 with the third bracket, single third bracket, then it means it will gives us the answer in a series way. But when we use another extra third bracket or square bracket, it will returns result as a data frame format. So আমাদের যে আউটপুটটা বেরোবে, সেই আউটপুটটা কি ফরম্যাটে আমরা বার করতে চাইছি, খালি সেটার ডিফারেন্স। ওকে, ক্লিয়ার? বুঝতে পারলে এটা কেন হচ্ছে ডিফারেন্সটা? হ্যালো, একটু এক্সপ্লেন করবেন একটু প্রশ্ন হচ্ছে এটা। আরেকবার তুমি explain তুমি যখন এই এই সিনট্যাক্সটা ব্যবহার করছো, যে রেজাল্টটা আসবে সেই রেজাল্টটার আউটপুট সিরিজ ওয়েতে প্রেজেন্ট করবে। সিরিজ ওয়েতে মানে একটা সিঙ্গেল কলাম প্রেজেন্ট করবে, সিরিজ ওয়েতে প্রেজেন্ট করবে, মানে সেখানে কোনো থাকবে না কোনো ইন্ডেক্স ভ্যালু। ডেটা ফ্রেম কেমন দেখতে হয়? ডেটা ফ্রেম একটা টেবিল ওয়েতে দেখতে হয়। সো ডেটা ফ্রেম আকারে প্রেজেন্ট করবে না, সিরিজ আকারে প্রেজেন্ট করবে। কিন্তু যখন আমি এইটা ইউজ করব, তখন ওই অ্যান্সারটা ডেটা ফ্রেম আকারেই প্রেজেন্ট করবে, সেখানে ইন্ডেক্স থাকবে, সেখানে পুরো ডিটেলস থাকবে। হাউ উই ক্যান রিপ্রেজেন্ট আওয়ার অ্যান্সার is a serial way or a data frame way, that is the different of the function. LOC single third bracket and mention the position, LOC double third bracket mention the position. Now clear? বুঝতে পারলে? তোমরা এটা রান করো সিস্টেমে, তাহলেই তো বুঝতে পারবে কিভাবে অ্যান্সার আসছে, তাহলেই তো ওখানে তো বুঝতে পারবে। যখন এটা রান করাবে তখন ওখানে শিফট থাকবে আইডি অ্যান্ড 101 বা 102 অ্যান্ড দেন সেল সামথিং এত। যখন এলওসি এইটা রান করাবে তখন এখানে থাকবে 0, মানে এরকম থাকবে, 0 থাকবে, 1 থাকবে, 2 থাকবে, এখানে থাকবে আইডি, এখানে থাকবে তোমার সেল, দিয়ে এখানে ডেটা, এখানে ডেটা, এখানে ডেটা, এখানে ডেটা, এখানে ডেটা, এরকম থাকবে। বাট এটা যখন রান করাবে তখন থাকবে এরকম আইডি সেল answer. So this is the difference, two difference, how you can represent your answer. Clear? হ্যাঁ স্যার, রান করেই দেখছি। Hmm. Now it is index, name of index. So simply এখানেও আমরা indexing কিন্তু করতে পারি বা index এর নেম চেঞ্জ করতে পারি। Okay. Import pandas as PD data variable, then there is like ID,
101, 102, 103, comma. Then there will be cell for the salary 5k, 7k. You are not write 5k, 7k, 5,000, 7,000, 9,000. You will write. I just for shortage of space, I'm writing this. This thing happen. Now taking a variable like df is equal to pd dot data frame এবার ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্টে ভ্যারিয়েবল নেম যেখানে আমি স্টোর করেছি কমা ইন্ডেক্স। আমি যদি ইন্ডেক্স চেঞ্জ করতে চাই তার ব্র্যাকেটের মধ্যে দেবো আইডি আছে, আইডিটাকে করে দেবো করবো ডিএস, নর্মাল একটা সেলটাকে করে দেবো এসএল। নাও প্রিন্ট ডিএফ। This is the syntax how we can do indexing in data frame. এবার ইন্ডেক্সিং হয়ে যাওয়ার পর যদি আমাদের লোকেট করতে হয়, মানে আমরা তো নাম চেঞ্জ করে দিয়েছি বা ইন্ডেক্স চেঞ্জ করে দিয়েছি, এবার যদি আমাদের এক্সাক্ট ভ্যালুকে লোকেট করতে হয় তখন আমি কি করব? অবভিয়াসলি তখনও আমার লক ফাংশন কাজে লাগবে। ওকে, সো যদি আমাকে লোকেট করতে হয় রাইট প্রিন্ট ভ্যারিয়েবল নেম df ডট লক ফাংশন স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে কোনটা আমি লোকেট করব? নতুন নাম কি দেওয়া আছে আইডিয়া স্যালের ডিএস আর এসএল, সো আমি স্যালারি লোকেট করব এসএল। So this is the syntax how you can doing indexing in data frame, and then how you can fetch the indexing after new indexing values using the particular position in data frame. Clear? কারো কোনো confusion? না, আপাতত নেই স্যার। Okay. স্যার হ্যাঁ বলো, এখানে, হ্যাঁ স্যার, রান করে যাচ্ছে সব, হয়েছে? কিন্তু হ্যাঁ, কিন্তু ওই আমার ক্ষেত্রে দেখছি ওই যে লোকেটটা যখন ইউজ করছি, হুম ওখানে যখন আমি মানে ওই নেমটা দিচ্ছি, যেমন এই হুম D5SL যা লিখেছে,
হুম এইটা দিলে কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু যখন ইন্ডেক্স দিচ্ছি তখন এটা বড় মতো কি একটা আসছে, ওটা হচ্ছে না। ইন্ডেক্স দিচ্ছি বড় মতো মানে বুঝতে পারলাম না। মানে স্যার ব্যাপারটা হচ্ছে আমি যখন 0,1 বা এরকম কিছু দিচ্ছি হুম তখন কাজ করছে না আর কি। কাজ করছে না। কাজ করছে না মানে এরর দেখাচ্ছে বড় করে একটা, মানে ওটাই স্যার। দাঁড়াও, এটা হয়ে গেছে সবারই? সবারই হয়ে গেছে এটা? হ্যাঁ স্যার হয়ে আছে। আর স্যার হয়ে গেছে। শো করো তো, দাঁড়াও দেখি কি বলছে, শো করো। স্যার, স্যার এক মিনিট। হ্যালো স্যার, অডিবল? হুম, হ্যাঁ অডিবল। স্যার শেয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ হচ্ছে। আচ্ছা স্যার, আমি প্র্যাকটিসের জন্য একটু অন্য নাম নিয়ে করেছি। হুম এইবারে এইটা হ্যাঁ স্যার, এই যে দেখুন স্যার এটা করেছি, এই যে এটা স্যার দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, এইটা স্যার হয়ে যাচ্ছে, হুম কিন্তু যদি আমি এর জায়গায় ধরুন 0,1 করলাম, হুম হচ্ছে না, এইরকম আসছে। আচ্ছা উপর ওঠো। আমাকে একটা কথা বলো, তুমি 0,1 করবে কোত্থেকে? তুমি তো তার আগে ইন্ডেক্স চেঞ্জ করে দিয়েছো। হুম হুম হুম। ও তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ঠিক তাহলে আছে। 0,1 কি করে আসবে? ও হ্যাঁ সরি। ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, সরি। ওকে। ওকে, নাও দ্য নেক্সট পার্ট ইজ, এবার ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা প্রজেক্ট যখন করি তখন ফাইলটাকে আপলোড করতে হয়। সো আওয়ার নেক্সট টপিক ইজ হাউ টু লোড ফাইলস ইনটু ডেটা ফ্রেম। Load files into data frame. Okay. Now the next thing, syntax. Syntax দেখা যাক। Import pandas as pd. Variable name df is equal to pd dot read underscore csv. This is the syntax. Okay. To upload or to load CSV files. CSV ফাইলস মানে তোমার এক্সেল ফাইল, সিট, এগুলো সব কভার হয়ে যাবে। ওকে, এবার এটা এটা হচ্ছে ফাংশনটা। এবার এর মধ্যে তোমাকে এর ফাইলটা নেমটা প্রথমে দিতে হবে। ওকে,
এটার একটা এক্সটেন্ডেড ভার্সন আছে। এক্সটেন্ডেড ভার্সন মিনস তোমাকে কম্পিউটারে কোথায় বা তোমার সিস্টেমে কোথায় ফাইলটা রয়েছে সেটা লোকেট করে লোড করতে হবে, সেটা যখন প্রজেক্ট হবে তখন দেখাবো। বাট নর্মাল সিনট্যাক্স ইজ পিডি ডট রিড সিএসভি। এবার তোমাকে ফাইল নেম যেটা থাকবে, সাপোজ সামথিং ডেটা, ডেটা ডিকশনারি, হোয়াট এভার দ্য ফাইল নেম, মানে এক্সেল অর সিএসভি বা সিট ফাইলটা যেটা নেম, সেই ফাইল নেম ডট সিএসভি তোমাকে এটা বলতে হবে। ওকে, রিড আন্ডারস্কোর সিএসভি, তারপরে ফার্স্ট সিঙ্গেল ইনভার্টেড কমা ডেটা ডট সিএসভি, এটা হচ্ছে তোমার সিনটেক্স। নাও প্রিন্ট ডিএফ, ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, আগের দিন তোমাদের আমি ইনফোটা বলেছিলাম তো, মনে আছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। ডেটা ডট ইনফো হয়ে গেছে, হেড হয়ে গেছে, টেল হয়ে গেছে, এয়ারটেল হয়ে ডেসক্রাইব, গেছে। ডেসক্রাইবও হয়ে গেছে। হুম। ঠিক আছে, অনেক কটা ফাংশন বলেছিলাম। ওকে, জাস্ট চেকিং। এটা ততক্ষণ তোমরা নোটটা ঢোকো এইটার, আমি দেখছি আর কি বাকি আছে। আচ্ছা, এর সাথে একটা জিনিস ছোট্ট করে তোমাদের সাথে আমি অ্যাড করি। ডেটা ফ্রেম যখন আমি ডেটা মানে ডেটাটাকে বা সিএসভি ফাইলটাকে যখন আমি রিড করতে চাইছি, তো আমি এটাকে লোড করার পর এই রিড এসিএসভি ফাংশনটা আমি ইউজ করছি। এবার এটার যেটা তোমার ইয়ে দেবে, আউটপুট দেবে, একটা শর্ট ভার্সন অফ ডেটা ফ্রেম তোমাকে দেবে। এবার তুমি যদি ফুল ভার্সন মানে টোটাল ডেটা ফ্রেমটাকেই প্রিন্ট করতে চাইছো, তার জন্য সিম্পল সিনটেক্স হচ্ছে প্রিন্ট ডিএফ ডট টু আন্ডারস্কোর স্ট্রিং। টু আন্ডারস্কোর স্ট্রিং এই আর্গুমেন্টটা ব্যবহার করলে তোমার যে ডেটা সেটটা তুমি আপলোড করলে বা সিএসভি ফাইলটা আপলোড করলে, সেটা রেসপেক্টিভ পুরো ডেটা ফ্রেমটা তোমাকে প্রিন্ট করবে। এটা করলে তোমাকে এটা, যেহেতু অনেক বড় বড় ফাইল থাকে, তাই একটা শর্ট ভার্সন তোমাকে ক্রিয়েট করে। বাট ডট টু আন্ডারস্কোর স্ট্রিং দিলে একটা বক্স ক্রিয়েট হয়ে যাবার পর ফুল ডেটা ফ্রেমটাকে তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে, টোটাল ডেটা ফ্রেমটাকে। ওকে, ওকে স্যার। নর্মাল এটার ক্ষেত্রে পাঁচটা পাঁচটা করেই দেয়, কারণ অনেক বড় ফাইল থাকে। শেষ পাঁচটা থাকলেও, প্রথম পাঁচটা থাকলেও, মাঝখানে ডট 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 করে দিল। ঠিক আছে, বাট টু স্ট্রিং করলে একটা বক্স অটোমেটিক্যালি টুল বক্স ক্রিয়েট হবে এবং তোমাকে পুরো ডেটা ফ্রেমটা তার ভিতরে থাকবে। এবার এবার নেক্সট হচ্ছে ডেটা ফ্রেম। সাপোজ মনে করো এই পিডিডিএফ, এই যে ফাংশনটা রিড সিএসভি, এটাতে তো পাঁচটা পাঁচটা করে তোমাকে কন্টেন্ট থাকলো। টু স্ট্রিং এও মনে করো ডেটা ফ্রেমে একটা হিউজ নাম্বার অফ ডেটা ফ্রেম বা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পুরোটাই প্রিন্ট করে। এবার বাই চান্স যদি অনেক হিউজ নাম্বার অফ ডেটা তোমার কাছে থাকলো, 1 লাখ, 1.5 লাখ, 2 লাখের বেশি,
ঠিক আছে, সেটাকে তুমি একসাথে অ্যাক্সেস করতে পারলে না বা একসাথে শো করতে পারলে না, দেন ইউ হ্যাভ টু শো এক্সাক্ট ম্যাক্সিমাম রোজ। মনে করো 1,00,000 রো রয়েছে, এবার পিডি ডট রিড সিএসবি এটা করে তো তোমার 5টা, প্রথম 5টা শেষ 5টা মাঝখানে ডটেড করে দেবে, এবার তোমাকে দেখতে হবে। তো ডিএফ ডট আন্ডারস্কোর টু স্ট্রিং, মনে করো এক্ষেত্রে কত হবে, 1,000, 2,000, 3,000, 10,000, কত এরকম হলো। এবার 1,00,000 ফাইল রয়েছে বা 1,00,000 ডেটা রয়েছে, সেটাকে একসাথে মানে অ্যাক্সেস করা তো সম্ভব নয়, অ্যাক্সেস বলতে গেলে একসাথে ফেচ করা সম্ভব নয়। বাট তুমি যদি চাও যে আমাকে 5,000 বা 50,000 একটা লিমিটেড রোজ আমি প্রিন্ট করব একসাথে, দেন দ্যাট উইল বি দ্য সিনটেক্স পিডি ডট অপশনস ডট ডিসপ্লে ডট ম্যাক্স আন্ডারস্কোর রোজ। এবার মেনশন করে দাও এখানে সাপোজ 9,000। এটা হচ্ছে, তাহলে এটার দিয়ে যদি আমি বলি নর্মাল ডেটা শোয়িং, নিজের মতো নাম দিলাম একটা, আর এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ডেটা শোয়িং, আর এটা হচ্ছে হিউজ ডেটা ইন এ লিমিটেড রো নাম্বার। একটা লিমিটেড রো নাম্বারের ক্ষেত্রে তোমাকে এই নাম্বার অফ ডেটাটা প্রিন্ট করবে। ক্লিয়ার? এইগুলো নিয়ে কারোর কোনো কনফিউশন? বলছি এটা কলমের ক্ষেত্রে এরকম মানে রিডাকশন করা যাবে, মানে এরকম ম্যাক্স দিয়ে কলম দিয়ে কলমের ভাবুন 150টা আছে, আমি 100টা চাইছি, করে এভাবে দেখো, হবে? হয়তো যদি হয়তো ধরো আচ্ছা ঠিক অবশ্যই ভালো। আছে। আচ্ছা ঠিক আছে। ওগুলো এক্সপ্লোর করবে, এরকম যদি কোনো কোয়ারি থাকে আস্তে আস্তে এক্সপ্লোর করে দেখো। আচ্ছা, একটা ডেটা সেট আমি নেক্সট দিন একটা ডেটা সেট দিয়ে দেবো নর্মাল, যেটা নিয়ে আমি পরে ডেটা ক্লিন বলো বা ইয়ে বলো এগুলো কাজ করবো। তো ডেটা সেটটা দিয়ে দেওয়ার পর ওর উপরই আমরা আস্তে আস্তে কাজ করতে পারবো। ডেটা সেটটা আগে আমি প্রোভাইড করবো। ওকে স্যার, হ্যাঁ বলো। বলছি, হ্যাঁ স্যার এখানে অপশনের কাজটা আরেকবার বলবেন? পিডি ডট ডট অপশন, অপশনস ডট ডিসপ্লে ডট ম্যাক্স হ্যাঁ। আন্ডারস্কোর রোজ। মনে করো তোমার কাছে 1 থেকে 1.5 লাখ 1 কোটি ডেটা আছে। হুম ডেটাবেস থেকে তুমি যখন ডেটাটাকে ফেচ করবে, 1 কোটি বা 1 লাখ ডেটাটাকে তোমার এই জুপাইটার নোটবুকে রান করাতে মানে প্রথম কথা তো হচ্ছে প্রায় 20 থেকে 25 মিনিট টাইম লাগবে এটাকে হুম আপলোড হতে, তারপরে তার উপর ওয়ার্ক করা তো খুব চাপের ব্যাপার। তো আমি হুম পুরো ফাইলটাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, শুধুমাত্র সিএসভি বা এক্সেল শিটে দেখতে পাচ্ছি। আমার দরকার নেই অত ফাইল নিয়ে কাজ করার, আমি সিম্পলি 9,000 ডেটা নিয়ে কাজ করব, হুম একটা লিমিটেড ডেটা নিয়ে কাজ করব। আমি হুম মেনশন করে দিলাম যে পিডি ডট অপশনস ডট ডিসপ্লে ডট ম্যাক্স আন্ডারস্কোর রো, ম্যাক্সিমাম আন্ডারস্কোর রো, মানে পিডি পান্ডাস ভ্যারিয়েবল, অপশনস দিচ্ছি ডিসপ্লে করতে, ম্যাক্সিমাম রোজ কত 9,000। ওকে ওকে, এটাই জানতে চাইছিলাম। ওকে স্যার, আর যদি Yes. মানে এরকম হয় যে মানে আমার তো অতগুলো ডেটা আছে, হুম মানে ওইরকম অত লাখ লাখ ডেটা আছে, কিন্তু হুম ধরুন আমি কলম গুলো দেখতে চাইছি, কলমের হুম হেড গুলো দেখতে চাইছি। ডেটা ডট ইনফো, ডেটা ডট ইনফো বা সামারি, আচ্ছা ঠিক আছে। ওখান থেকে তুমি পাবো ডেটা ডট ইনফো, ডেটা ডট ডেসক্রিপশন মানে হুম হুম ডেসক্রাইব, হেড ডেসক্রিপশন, টেল। হুম হুম, ইনফো ইনফো করলে অ্যাকচুয়ালি সব থেকে বেটার, ওখানে সমস্ত কলাম নাম বেরিয়ে যাবে, ডেটা মিড টাইপ মিটার, কি কি আছে সব বেরিয়ে হুম, যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক না আছে, আমি ভাবছিলাম এই টাইম লাগবে বা কিছু হবে ওটার না না জন্য। না, ওখানে অসুবিধা নেই। আচ্ছা ঠিক আছে। তোমাকে ওখানে ইন্ডেক্স থাকবে, তার ওখানে তোমাকে এটাও থাকবে যে কোনটা নাল ভ্যালু আছে, কতগুলো নল নাল কাউন্ট আছে সেটাও থাকবে, ডেটা টাইপটাও থাকবে,
মানে তারপরে ডেটা টাইপ মানে ফ্লোট ডেটা টাইপের কত কাউন্ট, ইন্টিজার ডেটা টাইপের কত কাউন্ট, আর পুরো ডেটা সেটটা কত মেমোরি নিচ্ছে, সেই পুরো ডিটেলসটা ডেটা ডট ইনপুটে তুমি পেয়ে যাবে। ইয়েস, ওকে। মানে স্যার এটা অনেকটা স্যাম্পল টেস্টিং এর মতো আমরা ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, বলতে পারো, বলতে পারো। আচ্ছা, আজকে আমি এটাই এন্ড করছি, কারণ আমার এরপরে আমি পান্ডাজে ওই ডেটা ক্লিনিং এর টপিকে ঢুকবো আস্তে আস্তে, কারণ নাল ভ্যালুস ক্লিনিং রয়েছে, ডেটা মডিফাই রয়েছে, ডেটা টাইপ কনভার্সন রয়েছে, মানে যেগুলো আমি অ্যাকচুয়ালি করব ডেটা মডিফিকেশনের জন্য। তার জন্য আমাকে একটা ডেটা সেট লাগবে, মানে আমি এক্সাম্পল দিতে পারি, বাট তোমাদেরকে আমি একটা ডেটা সেট প্রোভাইড করে দেবো, তোমরা ওই ডেটা সেট অনুযায়ী করলে বুঝতে পারবে, বা হুম হুম ইউজ হুম। সত্যি হবে একটা, মানে যে ভাই ঠিক হ্যাঁ, আছে একটু এরকম সুবিধা করে হবে করতে স্যার। পারি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওকে। okay. সো আজকে মোটামুটি অনেকগুলো ফাংশন বা অনেক কটা আজকে জিনিস করানো হলো, ফাংশন। তো কারোর হুম। কোনো অসুবিধা রয়েছে আজকের টপিকে? না স্যার, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, বলো। অসুবিধা হয়নি স্যার, ঠিক ভিডিওগুলো দেখি আজকে স্যার, গোল থ্রু করি, হ্যাঁ, তারপর হ্যাঁ, যদি হ্যাঁ, কিছু হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডাউট থাকে তাহলে ওকে, বলবো। ওকে, অবশ্যই, অবশ্যই। অ্যাকচুয়ালি আমি একটু স্পিড, কি বলতো ব্যাপারটা হচ্ছে ওই জায়গাতে